సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స. Hello, in this video we'll discuss the pencil pressure. So ఈ difficulty most of the time parents నన్ను కంప్లైంట్ చేస్తారు, మా కిడ్ పెన్సిల్ హోల్డింగ్ బాగుంది కానీ దే ఆర్ అప్లయింగ్ మోర్ ప్రెషర్ వెన్ దే ఆర్ రైటింగ్. ఇలా రాసేటప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టి రాసేస్తాం, సో దట్ ఇట్లా పేపర్ అనేది చినిగిపోతుంది కదా. వెన్ యూ పుట్ మోర్ ప్రెషర్ ఆన్ ద పేపర్ చినిగిపోతుంది. సో ఇంత ప్రెషర్ పెట్టి రాయటం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ సైన్. సో ఈరోజు క్లాస్లో ఐ విల్ షో యూ వన్ సింపుల్ వే యూ కెన్, సో దట్ యూ కెన్ చైల్డ్ అనేది సెల్ఫ్ రియలైజ్ అవుతారు. ఎస్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ మోర్ ప్రెషర్, ఎస్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ లెస్ ప్రెషర్ అనేది వాళ్ళు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది. సో ఫర్ దిస్ జస్ట్ నీడ్ ఎగ్జామ్ ప్యాడ్ తీసుకోండి. Like this, you can take any exam pad and you have to take a foam sheet. ఇలా ఒక ఫోమ్ షీట్ తీసుకోండి. ఫోమ్ షీట్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఫోమ్ షీట్ తీసుకోండి అండ్ యూ కెన్ పుట్ ఎనీ పేపర్, 2-line నోట్బుక్ అయినా ఎనీ పేపర్ యూ కెన్ పుట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ టెల్ యువర్ చైల్డ్ టు రైట్ ఎనీ వర్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే వర్డ్ రాయాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ మోర్ ప్రెషర్, ఇలా ప్రెషర్ పెడితే సి ద పెన్సిల్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్. దే విల్ దే విల్ సెల్ఫ్ రియలైజ్ అవుతారు. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ రెసిస్టెన్స్. ఎస్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ మోర్ ప్రెషర్ పెడితే ద పెన్సిల్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ టచింగ్ ద ఫోమ్. ఓకే, ఇలా సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయినప్పుడు దే వోంట్ మేక్ దట్ మిస్టేక్ అగెయిన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇఫ్ దే రైట్ వెరీ లైట్లీ, చాలా లైట్, కొంతమంది పిల్లలు చాలా లైట్గా రాస్తారు. సో ఆ ప్రాబ్లం కూడా దే విల్ అండర్స్టాండ్. ఎస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వెరీ లైట్లీ, ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ ద ఫోమ్ షీట్. నేను వెళ్ళి ఫోమ్ షీట్ని టచ్ చేయట్లేదు. సో ఇన్ దిస్ వే దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ లైట్ ప్రెషర్. వెన్ దే పుట్ మోర్ ప్రెషర్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎస్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ మోర్ ప్రెషర్. సో ఈ సింపుల్ ట్రిక్ అనేది మీరు యూజ్ చేసి మీ చైల్డ్ ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడుతున్నారా తక్కువ ప్రెషర్ పెడుతున్నారా వెన్ దే ఆర్ రైటింగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఇలా దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ సింపుల్ ట్రిక్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ మేక్ దెమ్ రైట్ ఫ్రమ్ A to Z. ఇలా ప్రెషర్ అప్లై చేసి you can make them write from A to Z. Whether it's print కానీ cursive కానీ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయించండి. It will be very useful. In that way we can apply a light amount of pressure. So medium pressure is enough. చాలా లైట్గా రాయకూడదు, మరీ లైట్గా రాస్తే అసలు ఏం రాస్తున్నావో అర్థం కాదు. ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడితే కూడా ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ దట్ పుట్టింగ్ మోర్ ప్రెషర్ ఆన్ ద పేపర్. Okay, in this way you can teach your kid how to make the letters properly by not putting more pressure. Okay, how to practice handwriting using the graph paper. So manam graph paper utilize chesi kuda handwriting proper ga with the ratio maintenance proper ga upper zone, middle zone, lower zones ni follow avutu గ్రాఫ్ పేపర్లో ఎలా రాయాలో కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. వెరీ సింపుల్ వే, చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి. సో ఇన్ ద గ్రాఫ్ పేపర్ మనకు ఆల్రెడీ అన్ని ఆల్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ దిస్. సో లెటర్ అనేది కరెక్ట్గా ఎంత సైజ్ ఉండాలి, చిన్నగా రాయకూడదు మరీ పెద్దగా రాయకూడదు, కరెక్ట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి లెటర్ అనేది గ్రాఫ్ పేపర్ మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ బాక్స్. మనకి ఇది ఒక కంప్లీట్ బాక్స్. ఈ బాక్స్లో ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 parts. దిస్ పార్ట్, ఈ చిన్న పార్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద మిడ్ లెంత్ లెటర్స్. ఇలా మిడ్ లెంత్ లెటర్స్ అంటే మిడిల్ జోన్లో ఉండే లెటర్స్ని మనము ఇలా రాయొచ్చు ఇన్ ద గ్రాఫ్ పేపర్. ఇంత కరెక్ట్ సైజ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రాయాలని మనకి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్. గ్రాఫ్ పేపర్లో రాసినప్పుడు ప్లెయిన్ పేపర్లో రాస్తాము, ప్లెయిన్ పేపర్లో రాసినప్పుడు మనకి పెద్దగా రాసేస్తాము ఒక్కొక్కసారి, సమ్ టైమ్స్ రైట్ వెరీ స్మాల్. సో అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ రైట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ పేపర్ మనకి కరెక్ట్గా సైజ్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంత రేషియో మెయింటైన్ చేయాలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ B ఈజ్ గోయింగ్ టచింగ్ ద టాప్ లైన్ ఫస్ట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎ షేప్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ B. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ C. D ఎలా రాయొచ్చు మనం, D లైక్ దిస్. Proper length and the size of the letters can be easily identified. ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే we can write on the notebooks properly. ఇలా sometimes మనకి కొన్ని లెటర్స్ చిన్నగా రాస్తాం, అగైన్ we write big letters.
So I will write and show you. Some students write very small A, then write big B, C చిన్నగా రాస్తారు, D చాలా పెద్దగా రాస్తారు, EF ఇట్లా రాస్తారు. సో ఇలా రాసే వాళ్ళకి ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ పేపర్ ఈజ్ బెస్ట్. సో ఇనీషియల్గా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ లైక్ ఆల్ఫాబెట్స్కి వెళ్ళే ముందు యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్ స్ట్రోక్స్ అనమాట. స్ట్రోక్స్ ఫస్ట్ ఇస్ ద C stroke. C stroke will be in between the mid zone. లైక్ దిస్ C స్ట్రోక్ని ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ స్ట్రోక్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయినప్పుడు మనం ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది సరిగ్గా ఫామ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ స్ట్రోక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇన్ ద గ్రాఫ్ పేపర్. లైక్ దిస్ ఇస్ ద L stroke, this is a C stroke and U stroke. Like this you can practice. So ఇలా strokes అని ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు on the graph paper, then you can move on to the letters. A is in the middle zone, B is going and touching the top zone, C is in the middle zone, D is in the middle zone, this one is going and touching the top zone, E is in the middle zone, F is going and touching the top zone, F, then G, then H, I, J, K, like this. ఇలా మనము గ్రాఫ్ పేపర్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద షేప్, సైజ్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఆల్సో ద రేషియో మెయింటెనెన్స్. మీరు పెన్సిల్తో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో విత్ ద పెన్, యువర్ విష్. చిన్నపిల్లలైతే దే కెన్ డూ విత్ ద పెన్సిల్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ బిగ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ విత్ ద పెన్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎ సెంటెన్స్ ఆన్ ద గ్రాఫ్ పేపర్. So this is helping me to identify the ratios properly. So W అనేది mid zone. So mid zone కాబట్టి I am using only the half box. Next T is going and touching the upper zone. ఇలా అన్నమాట. In this way you can guide your children while they are writing using the graph paper. సో మనం ఏమి స్పెషల్ బుక్స్ యూజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి మీకు ఈ మార్కెట్లో గ్రాఫ్ పేపర్స్ అండ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ హవ్ షోన్ ఇన్ ద లైక్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఆల్సో. ఇవన్నీ మీరు యూటిలైజ్ చేసి యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ చైల్డ్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అండ్ యూ కెన్ గైడ్ దెమ్ ఇన్ మెనీ వేస్ బై జస్ట్ యూజింగ్ ద మెటీరియల్స్ అవైలబుల్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.